kilagyuning igpa ang paninganak, panimbanan ng Espiritu. Ing karanasan ng Kristo, ing kakaluluan, ing kalungkutan, king danok. Apo mo naman kitang panahon na edetinggap. Sikwil de Jesus. Is the experience of Jesus in poverty, even rejection. Jesus, ini man may garal na gagamit sa libro. O kaya aisip na mo, hindi kayang tuturo. Manwala ko Jesus, He speaks from His experience. Maliyo po rin ang biyasa lang turo kasi aranasan da. That's called wisdom. Jesus speaks from His conviction. Ito kayang panalakaran. Yang kayang tuturo. Datampi ka malalam ng prinsipyo. At mo naman, Jesus, tatal na nala, nempe ka maulaga kaya, what you call core values. Ating metong American political figure pong re-respetuan deking American society, nilagyo na Henry Kissinger. Nga na, a diamond is a chunk of coal that made it well under pressure. Ding diamante, ito kaya yung diamond. Bala mo kailaren, bala mo patalawin mo lang. Bala mo uling lamo, matuling maranat. Pero potang kabit mo keng mapali, mabayat a pressure, kantaya lunto, into na diamante. Diamonds are formed from tremendous pressure and immense heat. Potang tutwata na when we mature, we gain wisdom. Bala mas balutan na isasabihan tamo. We hold to our beliefs, tang paniwalang tamong kapaniwalan, which are the value of our mantra, balik-balikan taan tuturo, potang mamarap tamo kayang kapag subukan. Neng kay, orini mo naman din kaya katang karnasan na potang ating mangailangan, ating problema, ating magkasakit, ila rin babalikan nyo. Sabihan mo, delanan ko na yan, yung kasakitan na yan. These values serve as basis where you can make decision. Potang mag-decision, kaimbya mo. Balikan mo, itang panahon na masakit, kimbya mo. At times, you call old-fashioned values na detang respeto, lugod, pamagtiwala, kababanlog, old-fashioned na rin. But they are the most reliable basis of a meaningful and fulfilling life. Buri may makabaldugan ng biye mo, balikan mo lang rin ang paniwalan mong maulaga, kaya ka at kaya karanasan mo. Kasi we are more attracted, mas bala mo, makakwata mo, keng kaburyanan ng yato, the values of the world, dano, wealth, kwalta, fame, sikat ka, affluence, ang influensya mo, ang poing marakal na pipanjan. But Jesus offers another perspective of blessings. Ay, kakwalta mo? Nuwan ka. Ay, kasikatan mo, kaswerte mo. Ay, karakal mo kakanan, mapay ka. Pero Kristo, di din na nakatang aluwang panlalawi, kaya katamong mismong kabilyan. Because our core values define our vision of success. Nengkay, nung pangarap mo, mumikwalta ka, karing ka matagumpe, tagalan mo murang pera. Pero Kristo, uri ng bakit kaya katamo, at impandarat ang kesa kayang material na bagay bibiyan niya. Misa na, abasa ko lamang po din eh. Nga na po, happiness is the new rich. Yung kanong tula, yung bayong makwalta. Pwede kasing makwalta ka, talaga, papera ka, pero yung nakaman masaya, ipapatay ko may asawa. O kaya, may pagdemanda ako may kakapatid. Pero sabihin na, happiness is the new rich. Inner peace. Sorry po. Inner peace is the new success. Itang matagumpek, maliwa mo itang, may kwalta, may promote ka.
Tang tunay tagumpe, tang mapayapa ka pilubluban ng pamis. Health is the new wealth. O tang sakit, o itang tunay makwalta. Pwede kang makwalta, maka-hospital ka. Kaya kalangan din pera, maka-ICU ka. Kayaman mo niya, itatsuka kang wheelchair mo. Nanyapin po, yung panlalawin nga rin, bayo na. At yung kaluguran, nila rin may ibandi ka rin gagawang jewelries. Jewelries. Magtindala pong kaya, sing-sing. Jewelries po. Karanggang SM at ilang outlet. O na niya tamika pandemic. Medyo may naitang karilang negosyo kasi alang pupunta keng mall. Hinggawa na may nanaman niya. Vegetables. Kita subdivision da mong makanyan. Ating ewan ka rin subdivision ng kay bakanti la rin loti. Pagsabihan na la rin homeowners, mananaman ko kayo nga. Bala mong ausan na urban farming. Hanggang mira siya kayong BGC. Kita lugar da ka rin Makati. Ating bakanti ka rin, alam building. May sabi ka rin Ayala. Team na nane. Pipilan dere security guard. Ang bisang presa gulen ng Bayo Lamudi. Nga na, dati magtindala pong gold, na magtindalang jewelry. Nga na, green is the new gold. Itang kaya katang pamananam, kanantal doldo, yung bayong ginto. Misa natin ko na manikit king banda king Laguna, nga na, space is the new luxury. Itang malwalas ka mo, takalakan da kala gamit, talakan da kala kulakuti. Iyang tunay talagang maswelo nga. Alitan da kala gamit. Ang nakakarakal gamit, maskop na yung balay mo. Space is the new luxury. Wapin na. Okay, but kindness is the new cool. What ang maganakaka? Talagang mas breeder ang tao. The experience of Jesus of being poor, hungry, and rejected, and insulted. Yan tuturo ng Kristo, nuwan na rin pakakalulu nga na. Balo mo, kasi po yan mismo kaluluya. Eh naman mo itang pegarala ng kalulu o abasa ng kakaluluan. Blessed are you poor. Nuwan kayo kayong pakakalulu. Bakit? Yan mismo, balo na yung meging kalulu. At kaluluya. Nuwan kayo kayong maranop. Pakapsyan ako ng Diyos. Bali po, matuwayan ba yung tao Jesus eh? Alay sariling pamilya. Makipanganya mo po. Alay mantok na nga. Alay piban dyan. Nya balo na yung amanwa ng Kristo. Blessed are you who are rejected and insulted. Potang eda katatanggapan din tao. Aranasa na yan king Capernaum. Yung mismong piyesta tamong daratangan king Sabado, September 14. Is the victory of the cross. In krus is the strongest and ultimate expression of man's rejection of Jesus. In kayang pangapako kayang krus, yung peka matinding akit mo nung makananodeng, tinggap ni Kristo. Pinakude, petere. Obviously, these are not theoretical, intellectual, or pure ideas from Jesus. These difficult moments in the life of Jesus may be experienced where we can identify with. The actual and the real existential experience of Jesus must be the source of His conviction and His core values expressed in the Beatitude Gospel. Teachers and mentors from experience and wisdom shape reality. Sana nung ating talatruke ni ating mestro, ating mestra, itan tuturo tamo mo itang kay libro, o itang abasa tamo, itan talagang aranasan tamo, kimbiyeng. Makanyan niyang tinuroy Kristo. Anya sabi na, blessed are the poor. He knew poverty. He never owned anything and even advised His disciples to go with no extra tunic, no money bag, when they walk to preach. Uling Kristo po tang lalakad siya, alayan man bulsa, alayang wallet, alayan man extra imalan. Nung nasusulod na yapi na ito. Jesus did not own His own family. Alayang pamilya Kristo, magluto kaya, tinyang kusina, alayan man. Makipakanya mo po. He depended upon the generosity of those who invited Him in their homes.
Yan kay, pati ka rin eskriba. O ka rin tax collectors, maki pa kanya po. Basta nude, kinumbira. Blessed are those who hunger. Jesus knew hunger and was not a stranger to scarcity and dependent of the generosity of those who invited him. At minsan, linapit siya ang Kristo. Jesus, bisa akong tuki kaya ka nga na. Pwede kong ngakit no ka makatuknang. Pwede ka nga balo yung address mo nga na. Bisa akong tuki kaya ka. Where do you stay? Napakibat ng Kristo. Mapla pa rin asong gubat. Atin lang lungga. Deng ayop. Atin lang sale. Ako, anak ng Diyos. Nangyang pituturan man. Ala ko man apag marabot. Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man, have no place to lay his head. Kakalwa ng Kristo na po. We would rather reflect on his convictions through the beatitudes that he proclaimed. Anyapin po niya mismo, blessed are those who are rejected. Potang pigkalunuda ka, dakatingkap. Penyirada ka, those who are insulted. Balo na ini, because in his own place, King Nazareth, tinuruyang, he was rejected and he was insulted in Mark chapter 6, 1-6. Nyapin sabi ng Kristo, alang propetang tatanggapan da, king sarili ng balem, king sarili ng pamilya, sarili ng lugar. Huli niya mismo, may tanggap. The convictions of Jesus must have developed through difficult situations. From this were born his conviction, his core values, and held this as the principles that serve deeply where he is rooted. Yung kayang panalakaran, kayang panibatan, kay sikanan, din kayang paniwalan. Yung kayang aranasan, kimbye. The core values are not obvious. Detagya kang paniwalan, detagya kang prinsipyo, edano man nakakit. Bala mo rin tanaman. May nakita ko pong tanaman, makatanam niya kabat makaltola naman din kayang uyat. Ngayon, may nanamang kang mangga. Maragul ning mangga. Makatalakat ning mangga. Mamunga ning mangga. Akagit mula rin uyat. May nasa makatakpan. Makanyan la po rin paniwalan tam. Mo man nakakit. Pero ilang panalakaran tam. Yang mamiyebye kaya katam. The nourishment of our own faith. These are real source of nourishment. Jesus offers us a deeper perspective of other wellsprings of strength, inspiration, and motivation. Purido ko po sanang din ang assignment. Ikay po kaya. At ikong aranasan na mabayat, kimbiyo. At ikong aranasan na masakit, na balayo ay na alagpusan. Pigo naman tamo, the most challenging, the most painful and difficult experiences. What are your realizations, the fruits of your reflection after you went through them? Sayang po nung dakal na ko aranasan na masakit pero wala mo, nga napin, unreflected life is not worth living. Masanti nga pakibalakan tamo, hindi lanan tamo. Pwede na ko din ang assignment. Can you compose your personal or modern day beatitude? Pwede kayang ika mismo sumulat ka sarili mong aranasan at atuntong mas masanting kingkaya kang lebasan. What are your difficult experiences that brought about your principles now? How this hold you to even share them to others? Potanin kahit yung taong miminalog, ika mismo agamit mo yung lebasan mo para sikan lalog. Do you have your own beatitude? Halimbawa, may sakit ka, may ka-cancer ka, may chemo ka, tingaliwa, may operala, alagpusan mo. Dapat may balik na naman. May nulo na ka na naman. May gastos kayo. Pero alagpusan mo. Agyuta kayang pigunaman itang delanan mo. Di mo sabihan mo, potang masakit ko. Tanta mo akiting sikananan ng grasya ng Diyos. Kanang San Pablo, it is when I am weak, that is the time that I am strong. Uling pamanulumpakan ni kayang sikanan, aliwani sa linyang katawan, nunay sikananan ng Diyos. Misa na ako aga na ako, magmisa ko keti sapang bato Domingo. Kapansinan ko ating magtinda. Kaya ni kisapang bato ating aduang
market day, Huwebis, ang popang Domingo. Pota magmisa ko, nakarakal magtinda ken. Kadita kaya nila pa pinggulot eh. Ano karakal ding magtinda? May nasa laman taga-sapang bato. Dayula. Ngayon kay may nakita na laketi. Lakonda pa yung basura do. Menintuna na la. Kaya ba't lakon ang dagay pambasura? Potang lumabas kanita kaya nanakal basura kay Lele ni Pisamban. May salita ko, bala mo, beatitude yan naman nga na. Baling pakakalulu. Baling pakakaluluta mo. Malinis mo sana, pamibale-bale, ang pong katang baryo. Malinis mo sana, pilubluban. Nepo. Tan naman mo makwalta, kaya tisapang bato. Tan mo nga pag managula subdivision tang makwali. Pero sana pag maragulta mo, malinis. Yung kaya katang Pisamban, kaya katang baryo, kaya katang palengke. Naman po magmayabang, kaya tisapang bato. Ala na kaya man po talagang sakristan. Pero po lawen nyo, diyan ating construction keta, diyan makapadurot la rin dakal, malinis siya po yung kikatang kumbento. Malinis siya po yung kikatang Pisamban. Malinis siya po yung kikatang patio. At yung maglinis sabak, yung ausda karela, backliners. Kaya ba't maganmusal at saka lang magsumba. Pero sisilim, matin mo naman maglinis, deta sipin tambalela lakin, dengarap, kaya nagtitindahan. Mamalisla naman. Nung lalo nyo po, kalulu, pero malinis. Simple, pero areglado. Saub-saw. Ako man po personally, ating ko naman naranasan. Kalo pa, may sakit ko naman. May stroke ko po, baloy po ito. Pabanwa ko maka-wheelchair. May physical therapy ko. May occupational therapy ko. May language therapy ko. Kalambat tung pupunta Manila po kareng PT magit pa banwa balik-balikan da ako at di ko nga basa kanitang masakit ko nga na a broken crayon still colors baliyo po rin ang crayola yo iba't po tang nila ko na lagyo iba't may pakli na la detang crayola pero po tang gamitan mo la rin crayola. Nung yellow ya pa rin eh. Nung maluto ya, itang color na yan naman. May pakli ya. It is broken, but it will function as a crayon. Magulay ya pa rin. Diba titang mas basa ako kanita, tinggap kayong bala mo, kanako na naman. Nga na po, Mexican kulub kanini, panaya kayong balik-balikan, nga na, a broken body is not a broken spirit. Mapalyaring yung katawan ko, perfecto. Masakit na ako, ako makakapagbisikleta, makapulay kalupa dati. Pero ang yan pong a broken body is not a broken spirit. A weak body is not a weak soul, nepo. You have your own, I'm sure. Potati ko nga ranasan. Nano kaya retang kaya kayong prinsipyong panalakaran? Sana sulat yulo, aga na kayo lang. Dete rin kaya kamong tatalnan. Kaya katamong panalakaran. Pwede tamang turo, kareng anak at mangailangan. Kilagyo na ni pampuning anak, panimbalan ng Espiritu. Amen.